Hello, hello. Yes, I'm ready. Can you hear me? Yes, you can start now. Awesome. Well, hey, thank you so much for having me. How is everybody doing in Vietnam? It's great to be here. I'm going to go ahead and share my screen. I appreciate the love inside of the chat. And I want to see who is excited to learn more about the metaverse and NFTs. Could you please drop a 7 in the chat if you're excited today to learn more about these two things? Ok, chào các anh chị ở Việt Nam ha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều buổi học ngày hôm nay. Thì để tôi chia sẻ màn hình chút xíu. Hôm nay các anh chị nào mà quan tâm về cái NFT hay là cái metaverse thì chúng ta sẽ chat vào phần số 7777 nha anh chị nha. Okay, perfect. Lots of sevens. I'm super excited to get into this with you today. Now, as we go into this presentation, there's going to be some new ideas that get shared with you. And I encourage you to keep an open mind because whether you're ready or not, the metaverse is already here. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều việc ưu ái của các anh chị rất là nhiều số 7 ha. Thì một điều mình lưu ý luôn các anh chị ha, cho dù chúng ta là mới tham gia hay là tham gia lâu rồi, mình có muốn biết hay không biết thì cái metaverse nó vẫn đang tồn tại. Now, we need to start with the basics first before we dive into the metaverse. And I'm going to introduce you to NFTs. An NFT is simply a non-fungible token. And a non-fungible token represents data that is stored on a digital ledger. Ok, đầu tiên nhất thì mình học về cái cơ bản trước nha. Trước khi mình đi nói về cái metaverse thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về NFT, về cơ bản một xíu. NFT là viết tắt của chữ nào? Là viết tắt của chữ non-fungible token, có nghĩa là một cái dạng token không thể thay thế được. Now, the data can be pretty much anything. Recently, they were looking to create music NFTs, and they are already progressing to the point where we're seeing the first ever restaurant. And I'm going to go ahead and pull that up on the screen. That is going to require an exclusive NFT to even access to go in and eat. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chút xíu về nó ha. Thì để mình hiểu được cái NFT này, NFT nó cũng một dạng là dữ liệu được lưu trữ ở trên cái blockchain, ở trên một cái sổ cái trên blockchain thôi. Và nó đã phát triển đến một cái mức độ mà người ta có thể mã hóa một cái bản nhạc, một cái tài sản gì đó trở thành một cái dạng token. Thì trên màn hình các bạn vừa thấy đó một cái nhà hàng mà họ áp dụng cái NFT này, có nghĩa là để mà các anh chị tham gia được ăn trong cái nhà hàng này thì chúng ta phải sở hữu cái NFT của nhà hàng đó. Hey, Jach, is it Yeah. convenient for you to open your camera? Because I identify people love handsome trader. Okay, give me 1 second. I need to plug in my camera. Yeah, it's great. Oh, okay, it's great because people love to see the trader, you know. Yeah, most definitely. Just give me 1 second. Yeah, ok. Tôi vừa mới bảo là Jach ơi, mở camera lên đi, bởi vì là mọi người thích nhìn thấy trader, đúng không ạ? Bạn Jach là có một cái bộ tóc rất là ấn tượng, vì thế mà muốn các anh chị có thể nhìn quen mặt bạn ấy, đúng không ạ? Và với học viện IM Academy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những trader sẽ kết nối với anh chị. Ok, yes, it start. We good now? Okay, perfect. Yes, perfect. Perfect. So NFTs can really be anything. They can be memberships, they can be music, it can be art. And what's really great about NFTs is that anybody can be involved. Ok, thì NFT là cái gì? NFT nó có thể là một cái quyền thành viên, nó có thể là một bài nhạc, nó có thể là một cái tranh ảnh nghệ thuật gì đó. Nói một cách đơn giản hết, cái điểm mạnh nhất của NFT là tất cả mọi người, bất kỳ bạn là ai, bất kể bạn là ai, bạn đều có thể tham gia vào NFT này và sở hữu cái NFT này. There are many online marketplaces where you can view these NFTs, whether you are somebody that already likes to create art or music or games, or if you're someone that likes to collect music, art, games, or whatever else it might be,
there are places like OpenSea that will display hundreds of NFTs that you can potentially add to your collection. Và nếu chúng ta có thể có rất là nhiều cái kênh mà chúng ta có thể mình lên đây để mình nghiên cứu, mình tìm hiểu, mình tham khảo. Nếu như bạn là một người thích sáng tạo nghệ thuật thì chúng ta cũng có những cái trang web nó đặc biệt dành riêng cho những cái bạn mà thích sáng tạo nghệ thuật. Nếu như bạn thích sưu tầm thì nó cũng có những cái nơi mà ví dụ như là cái OpenSea này là một cái trang rất tốt để chúng ta có thể lên đây để mình xem và mình sưu tầm những cái tác phẩm về NFT. I want to show you an example of one way NFTs are being used. And right now, what we're looking at is an art gallery. We can walk around and we can see in real time all of the different art that this individual has collected over time. Và ở đây chúng ta thấy một cái minh họa cho một cái phòng tranh kỹ thuật số, mà trên đây là những cái bức tranh về NFT và đã được bán, được token hóa, đã được đưa vào trong cái phòng tranh này như được một sưu tập. As you can see, NFTs don't just have to be still images. They can be videos, they can move, and even though you can't hear it, some of these NFTs, when I look at it, they actually have a sound associated with it. Các anh chị biết mà những cái hình ảnh này không nhất thiết nó phải là hình tĩnh nha, nó có thể là hình động, nó có thể là video, nó có thể là âm thanh, thậm chí có một vài cái NFT rất là hay ở chỗ là mình nhìn hình đó, nhưng mình khi đến gần mình tiếp xúc với nó lại có âm thanh liên quan cái hình đó. What we're looking at right now is a famous piece called a fidenza, and we can actually get more information directly on it by interacting inside of the art gallery, and it will bring us to learn more about the piece, what its cost is, who owns it, how many of them there are, as well as anybody that has owned it in the past, because NFTs are stored on the blockchain. Ở đây là một cái bức tranh cũng rất nổi tiếng, tên của nó là Fidenza. Cái bức tranh này chúng ta có thể thấy rằng là khi mình click vào nó trên OpenSea, em thấy rất rõ luôn là những cái thông tin liên quan đến bức tranh này, ví dụ như ai là người sở hữu nó, bao nhiêu người sở hữu, cái người cuối cùng sở hữu là ai, cái người từng sở hữu là như thế nào, nó đều thể hiện trên này hết. Now, it's very important if you are ever looking to purchase NFTs or research NFTs to understand what the project is actually about. For example, Fidenza is a piece of art that was automatically and randomly created by a computer algorithm, which is one of the reasons why it's so unique. Và nếu mà tìm hiểu kỹ hơn ta sẽ biết luôn là tại sao những bức tranh này nó lại hay như vậy, và những cái dự án, những cái bức tranh vẽ này nó nói về cái gì. Ví dụ như trong Fidenza đi, Fidenza là một bức tranh mà nó được tạo ra bởi những cái thuật toán hoàn toàn tự nhiên của máy tính, nó không có can thiệp gì về cái sự sáng tạo của con người. Chính vì vậy mà nó có cái nổi tiếng nó là như vậy. When you're looking at OpenSea, for example, within all of the different NFTs that are available, you can see that this one in particular has a blue check, and it is a verified collection. Now, this is incredibly important because sometimes what you'll see, if we were to type Fidenza up here inside of the search bar, we can see the verified one first, but then there's also knockoff ones like this. So you would not want to purchase a counterfeit NFT. Và khi mà chúng ta lên trên cái trang này nè, mình vào cái phần search ha, mình sẽ thấy một cái dấu check màu xanh xanh nhỏ nhỏ là một cái bức tranh đã được xác minh là tranh thật rồi. Ở trên đây chúng ta vẫn sẽ tìm cái Fidenza, chúng ta thấy là ở trên đây có những cái của họ cũng bắt chước cái tên là Fidenza, nhưng nó không phải là cái tấm Fidenza mà mình nói đến hồi nãy giờ. Thì đó là một cái cách thức để chúng ta có thể phân biệt giữa hàng thật và hàng giả các anh chị ha. Now, one of the things that people ask me all the time is crypto and NFT. And even though non-fungible tokens exist on a blockchain, they are quite different from crypto. As we mentioned, an NFT is created from digital objects like art, videos, collectibles, video game items, music. Pretty much anything digital could become an NFT. Ok, một cái điều nữa mình cũng phải hiểu luôn, rất là nhiều anh chị em sẽ hỏi là thế thì liệu cái NFT này với lại cái đồng tiền kỹ thuật số nó có giống nhau không? Ngay cả khi là những cái NFT này là những cái
đồng tiền, những cái token không thể thay thế được và nó vẫn đang hiện hữu trên blockchain, thì liệu nó có khác biệt gì so với đồng tiền kỹ thuật số hay không? Thì mình hiểu thế này, cái NFT nó khác biệt với đồng tiền thuật số ở chỗ là cái NFT được tạo ra từ những cái vật thể, ví dụ như là một cái bức tranh nghệ thuật, một cái video, một cái bộ sưu tập, một cái video game, một cái bài nhạc, hay là tất cả những cái gì gọi là cái vật thể thì chúng ta có thể được gọi nó và nó được mã hóa lại, hay là những cái tài sản được mã hóa lại thì nó được gọi là NFT. There are many big companies as well that are embracing NFTs. Twitter is going to be implementing NFT verification into their platform. Exchanges like Coinbase are in the process of building NFT marketplaces. Nike is actually working on having NFT verification for their shoes. And companies like Warner Brothers are also looking to release music NFTs. Ok, thì thế thì hiện nay mình xem thử xem là những cái công ty lớn họ đang ứng dụng NFT này vào cái gì. Thế thì NFT có thể một vài cái tập đoàn, một cái tổ chức lớn họ đang ứng dụng NFT, ví dụ như là Twitter đi, họ đang ứng dụng NFT vào đây để họ xác minh cái tài khoản của họ, hay là Coinbase họ cũng có những cái xác minh NFT để xác minh cái tài khoản của người dùng. Rồi chúng ta thấy điển hình nhất là cái thời trang hãng Nike, các anh chị em, hãng giày Nike thì họ cũng đã NFT vào những cái sản phẩm về giày trong những bộ sưu tập của họ. Và bên cạnh đó chúng ta còn thấy có những cái tập đoàn khác họ cũng đã đưa cái công nghệ NFT để từ từ ứng dụng nó vào cái việc là đảm bảo tài sản của họ, đảm bảo rằng cái tài sản đó là hàng thật đó. Now I want you to understand how important this is before we move into the metaverse. Please drop a 1 in the chat if you are someone that likes to make music or play instruments or paint or draw or do something creative with your free time. Ok, bây giờ trước khi mà chúng ta tiến hành để mình tìm hiểu sâu hơn về cái metaverse thì các anh chị em chúng ta, ai mà thích sáng tạo, ai mà thích tìm hiểu, ai mà thích chơi nhạc cụ, ai mà thích những cái gì đã liên quan đến sáng tạo nghệ thuật thì chúng ta đánh số 1 vào phần chat được không ạ? Now, for everybody that is typing ones, you already have the ability to start creating NFTs and take your physical items or your physical creations and upload them onto the blockchain. There is no one stopping you from doing that, and you have the complete ability to share your NFTs with others and potentially even sell them for money. Rồi những anh chị em nào mà chúng ta đánh số 1 đó thì chúng ta phải nhớ mình cũng có đặc quyền ha, là mình có khả năng sáng tạo, mình thích thú cái việc sáng tạo nghệ thuật của mình thì mình có thể làm cái việc đó, xong sau đó mình có thể upload cái tác phẩm nghệ thuật mà mình sáng tạo lên trên cộng đồng trên mạng, lên NFT. Chúng ta có thể NFT hóa cái sản phẩm của mình có thể chia sẻ cho cộng đồng trên mạng, hoặc thậm chí mình có thể bán cái tác phẩm đó của mình. Now, one of the things that I loved to do most when I was younger was play video games. And I remember very often thinking to myself, how cool would it be if there was a way I could make money for playing video games because it was something that I absolutely loved. Một cái điều nữa tôi còn nhớ khi tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ đó, một cái việc tôi rất thích làm đó chính là chơi video game. Thế thì tôi từng đặt câu hỏi là liệu mình có thể vừa chơi game, mình vừa kiếm tiền, hoặc là mình cách thức nào đó để mình có thể kiếm tiền từ cái việc mình chơi game như vậy hay không? The metaverse makes this possible. The metaverse is essentially a place where 3D virtual worlds merge with the real world. So we're taking things that are on the internet and creating a place in real life where people can interact with together using some new and innovative technology. Thế thì cái metaverse là một cái, mình có tạm gọi một cái từ vũ trụ trên mạng, một cái hình thái mà họ đã kết hợp cái thực tế cuộc sống chúng ta và mạng internet để tạo ra một cái thế giới 3D mà nó có sự tương tác giữa người sống và một cái thế giới thực tế ảo, và tạo ra một cái nơi mà chúng ta có thể tương tác, kiếm tiền và sinh sống ở trên đó. The metaverse could make your time that you spend on the internet
within your virtual life feel almost the same as your actual life. I want you to think of the internet, but in 3D. Imagine if you wanted to send a video to your friends or to your family. They could feel like they're right there with you in that moment rather than just watching the video through the screen. Chúng ta sẽ hình dung thế này nha. Metaverse là một cái thế giới thực tế ảo, tức là nó thực tế và nó ảo luôn. Và nó là một cái thế giới 3D mà trong đó chúng ta có thể tương tác. Mình hình dung nó giống như là mạng internet nhưng mà với một góc nhìn 3D. Nó giống như là các anh chị em có thể tưởng tượng trường hợp chúng ta có thể gửi một cái đoạn video cho người nhà của mình, nhưng thay vì cái cách cũ là mình gửi video xong họ bật trình duyệt lên rồi họ xem video đó, thì với cách thức của bên cái hệ thống, cái vũ trụ metaverse này, thì khi mà chúng ta gửi một cái video cho người ta và những người thân của mình họ cũng ở trong cái vũ trụ metaverse này, thì nó sẽ có cảm giác giống như là mình đang ở cùng đó với họ và đang xem cái video đó cùng với họ vậy đó. There are companies right now like Apple who are developing things like smart glasses. Right now, I'm wearing a pair of glasses. And if I wanted to go and work somewhere else, in the very near future, I'll be able to access a keyboard and my computer from anywhere in the world just by putting on my glasses. If I wanted to work on the beach within virtual reality in the metaverse, I could. If I wanted to have a meeting with some of you and see your digital avatar, then we could. There's a lot of possibilities because of smart technology. Và các chị biết mà những cái công nghệ mới tiên tiến như thế này nè, mặc dù là nó cũng chỉ mang hình thức là một cái khái niệm mà chúng ta chưa có mường tượng được, thì một cách dễ dàng nhất để mình hiểu thế này ha, Google và hãng Apple, những cái hãng khác thì họ cũng đang tìm kiếm để phát minh ra cái gọi là cái kính thông minh. Cái kính thông minh nó cũng giống như cái kính tôi đang đeo vậy đó, nhưng mà đặc biệt là nó kết nối với lại cái metaverse này. Chúng ta khi mình đeo cái kính thông minh này lên, mình có thể hình dung là chúng ta có thể ngồi ở bãi biển, mình có thể ngồi ở một cái nơi nào đó mà mình thích thú và mình vẫn có thể truy cập được vào cái bàn làm việc của mình, cái máy tính của mình, cái bàn phím của mình, con chuột của mình với setup y như là ở trong nhà của mình. Chúng ta có thể đi dự tiệc với bạn bè của mình có thể đi khiêu vũ với bạn mình ở trong một cái nơi mà mình chỉ cần đeo cái kính đó vào là mình đã có thể tiếp cận và liên hệ và tiếp xúc với những cái người khác cũng ở trong cái thế giới metaverse đó. There are companies like Facebook who have decided to go all in on the metaverse. They recently changed their company name to Meta. And these individuals are taking significant steps towards making that smart, wearable, immersive technology a reality. They've made a lot of progress. And if you've ever seen the Oculus or movies like Ready Player One, then you've already got a glimpse of what the metaverse could be very, very soon. Các anh chị em có thể biết rằng là cái metaverse, cái vũ trụ metaverse này là một cái mà rất nhiều những công ty lớn họ đang tập trung, họ đang quan tâm. Ví dụ như điển hình nhất, chúng ta thấy là gã khổng lồ Facebook là hiện nay đã đổi tên công ty chính thức thành là Meta, để mà muốn tuyên bố với thế giới rằng là họ đang rất là muốn tập trung vào những cái bước tiếp theo, focus đặc biệt vào cái vũ trụ Meta này. Chúng ta có thể liên hệ lên mạng, mình search ra những cái tên như là Oculus để mình biết rằng là cái thế giới đó như thế nào, hoặc để các anh chị có thể hình dung được cách dễ dàng nhất, mình lên trên Netflix mình coi cái phim cái gì Ready Player One, chúng ta sẽ biết luôn cái thế giới metaverse đó nó sẽ giống như cái phim ảnh đó, nó thể hiện như vậy, nó cũng tương tự như cái phim đó nó thể hiện. Now, just because I mentioned that I like to play games as a child does not mean that I still don't enjoy them now. And for those of you that haven't seen Ready Player One or anything related to the metaverse before now, what we have on the screen right now is a sneak peek into one of Atari's metaverses that they're currently building.
Và nếu như các anh chị nào mà chúng ta chưa có hình dung được cái metaverse như thế nào, hoặc là chúng ta cũng chưa có xem được cái phim là Ready Player One, hay tiếng Việt mình là phim Đấu trường ảo đó, thì các anh chị có thể nhìn lên màn hình đây. Đây là một cái thế giới metaverse mà rất còn sơ khai, đang được phát triển bởi tập đoàn Atari. Now, imagine when you're wanting to go and meet with your friends, being able to feel like you're actually right there with them, playing games, riding rides, having fun social interactions, and maybe even going to concerts as well. There are many ways that gaming and play to earn are coming together within the metaverse. And I want you to drop an 8 in the chat if you feel like this is a place you could see yourself hanging out. Ok, thì trong tương lai chúng ta có thể, khi mà cái thế giới metaverse này, cái vũ trụ này được hình thành, ta thấy rằng chúng ta để trong cái thế giới này ha, mình có thể lên đây mình chơi game với bạn mình nè, mình có thể gặt máy với bạn mình có thể nhảy với bạn mình có thể chơi ping pong với bạn mình có thể chơi tàu lượn siêu tốc với bạn mình ở trên cái thế giới metaverse này, trong vũ trụ metaverse này. Các anh chị em nào mà có thể hình dung được, mường tượng được cái viễn cảnh ở trong tương lai, thì chúng ta có thể vào phần chat và đánh số 8 được không ạ? Now, the sandbox has many fun experiences and ways that we can interact with it. And I actually own some land right here. And for the purpose of this call, to show some love and appreciation for all of you, we've actually changed it so that DCX Vietnam is right here on the map. Các chị biết không ạ? Và chúng tôi cũng đã có một cái mảnh đất ở trên cái vũ trụ metaverse này của Atari, và để thể hiện cái tình yêu thương cho cái thị trường của chúng ta, cho học viện của chúng ta tại Việt Nam, thì chúng ta cũng, học viện của chúng ta tiếng Việt cũng đã có một cái mảnh đất nhỏ nhỏ trên này. Học viện Academy tiếng Việt cũng đã có một cái mảnh đất nhỏ nhỏ trên này. There are many different people and places of all ages, of all genders, of all ethnicities coming together to build the metaverse. And one of the things that I'm most excited for is the fact that even someone that has no experience attending virtual experiences or creating virtual experiences, there are ways where you don't even need to know how to code, and you can be a part of building the metaverse. Và các anh chị biết mà cái điểm hấp dẫn nhất của cái vũ trụ metaverse này là ngay cả khi chúng ta là một cái người cũng rất là mới lạ, cũng không rành gì về công nghệ, cũng chỉ biết chút thế nào là dùng chuột với bàn phím thôi, và chúng ta cũng không biết phải viết code như thế nào, thì có những cái cách thức bằng công nghệ chúng ta có thể lên đây để mà hỗ trợ, chúng ta có thể đóng góp để mà xây dựng cái vũ trụ metaverse này. Now, if we were to go and look on CoinMarketCap, we can actually sort by the metaverse tokens, and we'd get to see all of the different coins that have some relevance to the metaverse. And we can actually see that project that we were just looking at a moment ago, the sandbox, it's currently number 3 in all of the metaverse tokens that are currently in existence today. Và các chị biết mà khi mình lên trên CoinMarketCap đó, mình vào một cái tab là tab Metaverse, thì mình sẽ thấy luôn là đây là một cái dạng đồng tiền kỹ thuật số mới liên quan đến cái vũ trụ Metaverse thôi. Và nó nằm ở trên đây, thì mình thấy là hồi nãy cái mà mình chia sẻ với các anh chị đó là cái sandbox, cái SAND là một cái đồng tiền mà nó nằm ở hàng thứ 3 về cái sự liên quan của nó, và cũng như về cái giá trị và độ tín nhiệm của nó ở trong cái vũ trụ Metaverse này. Now, Decentraland is another project that's very, very similar. And in a few moments, we're actually going to go ahead and look at the charts. But the cool thing about Decentraland is that, similar to what we were looking at a moment ago here with Sandbox, rather than having individual worlds and experiences, what they decided to do with Decentraland was create one world where everyone can be involved. Và một khái niệm nữa đó là Decentraland.
Decentraland có nghĩa là bất động sản phi tập trung đó các anh chị, nếu dịch sang tiếng Việt là thẳng thắn là như vậy. Nhưng mà mình hiểu cái khái niệm Decentraland này là cũng là một khái niệm rất là mới. Ở trên đây thì cái người mà cái đơn vị mà họ phát triển ra cái khái niệm Decentraland, một mục tiêu của họ là họ tạo ra một thế giới chung mà tất cả mọi người đều có thể dùng công sức và trí tuệ của họ để đóng góp vào thế giới đó. Now, this right here is just another example of how things are being built in the metaverse today. This is the Atari headquarters in Decentraland. And for anybody that knows video games, then you'll be aware that Atari is one of the biggest brands out there. They first got started over 50 years ago. And it gives me a lot of confidence knowing that big brands like this are already embracing the metaverse. Và nếu như anh chị em nào mà mình chơi game và dân chơi game lâu năm thì chúng ta sẽ biết được là Atari là một cái tập đoàn làm về game phát triển, một trong những cái công ty phát triển về game mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Và khi mà chúng ta thấy rằng là hiện nay tập đoàn Atari họ cũng đã ứng dụng những cái metaverse và những cái cách thức mà chúng ta vừa trình bày hồi nãy giờ vào những cái dự án trong tương lai của họ, thì tôi rất là tự tin khi thấy rằng đây là một trong những cái điểm mà chắc chắn trong tương lai nó sẽ rất phát triển. Now, the last thing that I want to show you before we get into the charts is something that I'm personally super excited for. I know earlier in the call it was touched on briefly, but I do want to bring it up one more time. Every Monday, directly on Go Live, you have access to educators like Nick Gomez, who are going to be having sessions live that are specifically focused on the metaverse. And those sessions happen at Tuesdays, 7 a.m. Vietnam time. Và các anh chị em nào mà quan tâm nhiều hơn nữa vào những cái đồng tiền ở hệ metaverse này thì chúng ta có thể lên trên cái khóa học của chúng ta, anh chị em nào bên nước ngoài ha, thì phải nhìn cái giờ là thứ Hai vào 7 giờ tối giờ EST, hoặc là giờ phía Đông Hoa Kỳ đó, hoặc là giờ 4 giờ chiều ở phía bên Pacific là giờ châu Á, giờ Thái Bình Dương. Thì hoặc là các anh chị có thể ở về Việt Nam là 7 giờ sáng giờ Việt Nam của mình vào ngày thứ Ba, thì là cái lớp nói chuyện của anh Nick Gomez để chia sẻ về những cái đồng tiền thuộc cái vũ trụ metaverse này. Now, if you don't know how to find Go Live, you'll be able to go to golive.im. It's inside of the chat box. And once you're here, you're going to want to scroll down, find the DCX Academy. And once you click it, you're going to be able to see the entire schedule. And there's me, and there's Nick Gomez. Và các anh chị em nào mà chúng ta chưa biết lên cái Go Live như thế nào đó, chúng ta có thể là phần chat box mình thấy ha, dưới này có golive.im, mình sẽ vào đây, mình kéo xuống phía dưới, mình click vào chỗ DCX và mình sẽ tìm cái khóa học, những cái người giảng viên nào mà chúng ta thấy mình muốn nghiên cứu về cái chủ đề của họ nói. Ví dụ như dưới này có anh Nick Gomez và có tôi Jach nè. Hello. Jach, you're mute. Oh, there we go. Thank you. Thank you. Thank you. What I want to do is I want to look at some charts with you. We're going to look at two of the projects we just talked about. We're going to look at sand. We're going to look at mana. And then we're going to finish things off with Bitcoin. Drop a 3 in the chat if you like the way that sounds. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về hai cái đồng tiền mà hồi nãy giờ chúng ta đang phân tích nó. Thứ đồng Sand, thứ hai đồng Mana, và chúng ta sẽ phân tích một chút xíu về Bitcoin cuối cùng ha. Và chúng ta sẽ kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay. Bao nhiêu chịu thích thì bấm số 3 ha. So first off, we're going to go ahead and we're going to look at sand. Now, as we can see, there is a lot of up movement. We're currently looking at a monthly chart, and we have the ability to see sand back from August of 2020 when it was less than 1 penny. And we can see that as of today, it's at $3.37. Ok, thì các anh chị em nào mà mình biết về cái đồng Sand á, cái đồng Sand này lúc mà nó mới ra vào khoảng chừng tháng 8 năm 2020 á, giá của nó là 1 xu, tức là 100 xu là được 1 đô á, giá của nó khoảng chừng không tới 1 xu. Thì bây giờ giá của nó là hơn 3 đô mấy rồi. Đại khái x 300 lần, x 3.000 lần hay sao? Now,
even though it has moved up quite a bit, what I wanted to do is show you the possibilities of where this could be going in the future using the Fibonacci retracement tool. And what I did was I drew it from the very low all the way up to the current high. Và để mình có thể đưa được cái tiên lượng về giá của nó, mình thể tiên đoán về cái giá của nó đó, thì chúng ta sẽ dùng một cái công cụ gọi là công cụ Fibonacci để chúng ta có thể đưa ra một cái sự ước lượng về giá của nó, chiều hướng phát triển của nó trong tương lai như thế nào. Tôi kẻ một cái đường Fibonacci từ cái giá đáy lên cái giá đỉnh. Now the Fibonacci tool is helpful because it's first and foremost showing us that if the market were to come all the way back down to this line right here at the 50%, that's approximately the middle of this entire movement. Cái cột Fibonacci này cho mình thấy luôn là nếu như cái giá của nó đang ở giá đỉnh mà nó đi xuống ở phía dưới cái đường là 50% á, thì đó là một cái, nó cũng nằm ở chính giữa của cái mức movement này, mức di chuyển giá của đồng san này. What the Fibonacci tool also allows us to do, though, is make projections to how far price could go based off of the current movement. And if we were to scroll and see just exactly where that is projecting, we're actually able to notice that the Fibonacci extensions reach all the way up to around $14 to $17 as of the moment. Và cái công cụ Fibonacci này nó rất là tốt ở chỗ nó có thể cho chúng ta tính toán được là cái khả năng giá nó có thể đạt được mức độ nào đó trong tương lai theo như cái chu kỳ giá của nó. Thì theo như cái biểu đồ Fibonacci mà vừa kể ở đây và cái sự tăng trưởng của nó theo cái công cụ này, thì cái giá mà ở đỉnh điểm mà chúng ta có thể thấy được đó là 17 đô. Now, if you're thinking that it may not be possible for something like this that's already gone from less than 1 penny to $3.37, remember, there was a time where Bitcoin was also less than $1, and now look at it. Thế thì một số người sẽ nghĩ là ôi, có khi nào mà cơ hội nào, một cái đồng nào mà từ lúc giúp mà chưa tới 1 xu mà bây giờ mà lên tới 13 đô mấy thì làm sao mà tăng được nữa. Thì chị nhớ ha, Bitcoin từng có một giai đoạn giá của nó cũng rất thấp, chưa tới 1 đô, thậm chí thấp hơn như vậy rất là nhiều. Thì nhìn cái giá của nó ngay bây giờ thì chị sẽ biết. We're also able to see on CoinMarketCap that the current market cap of the Sandbox token, it's around $3 billion. Even if it were to triple in value and come close to Axie Infinity's market cap, that would already put the Sand token right around $10. So there are already projects in the metaverse space that are doing some very incredible things. Các chị thấy luôn là nếu như mà ở trong cái mình vào cái CoinMarketCap, mình thấy luôn là cái Sandbox này hiện nay nó chỉ mới đạt cái mức độ là 3 tỷ đô cho cái project này, cái dự án này. Và nếu trường hợp mình thấy rằng là nếu như cái tỷ số vốn hóa của nó tăng gấp 3 lần, nó sẽ bằng khoảng cái thằng đứng đầu là hàng Axie Infinity á, thì khi đó cái giá của một đồng Sandbox nó có thể đạt được mức độ 10 đô. Đó chỉ là mới bằng cái Axie Infinity thôi. Và thấy luôn trong đây có rất là nhiều những cái dự án của Metaverse, họ cũng đang vận hành trong những cái biểu đồ CoinMarketCap của mình thấy nó đang vận hành. Now, when we go and when we look at this Sand chart on the weekly time frame, we can see that for the last several weeks, the market has been only going higher. In my personal opinion, if in the future price does come back down anywhere to the 61.8 retracement or lower, that's where I'm personally going to be looking to purchase more Sand. Và cá nhân tôi thì tôi tiên đoán là nếu mình nhìn qua cái biểu đồ tuần của nó đó, thì thấy là trong một vài tuần, 4 tuần đổ ở đây là giá nó chỉ có tăng thôi.
Và nó đồng thời nữa mình thấy luôn là nếu như trong trường hợp cái giá của nó hiện nay là 3 chấm đô 3,7 đô 3, ở khoảng khoảng đó, mà nó có đi ngược lại, nó có hạ hạ cái mức giá ở cái mức là khoảng 1 đô 4 hoặc là có thể thấp hơn nữa, thì đó cũng sẽ là một thời điểm rất thuận lợi để chúng ta có thể mua, chúng ta sẽ trữ cái đồng này. Now, I don't know if price is actually going to go there. It could go higher, as we discussed, or it could even go lower. All that I know is that this is one project I'm super excited about. Thế thì ở đây thì mình thấy luôn là có thể có khả năng ha, giá của nó cũng có thể sẽ đi lên, tại vì nó chưa kết thúc cái phiên giao dịch, mình cũng chưa biết được, có thể giá nó sẽ đi lên nữa, nó sẽ vượt qua cái mức là 3 đô mấy, và thậm chí nó cũng có thể giảm giá lại và xuống cái mức mà mình tiên lượng là 1,4 đô. Đây mình chưa có đủ cái thông tin để mình có thể đưa ra cái phán đoán chính xác. Thì tôi chỉ nói đơn giản này, cái dự án San là một cái dự án mà tôi rất là thích thú và rất là quan tâm. Now, if we go and if we look at Mana, we can see that Decentraland's coin looks very, very similar, except it's traded to almost $5 at one point in time. So what we're going to do is we're going to take the Fibonacci tool and we're going to do the same kind of drawing where we go all the way from the low and we draw it up to the high. Và ở đây thì mình nói về cái dự án Mana, đồng tiền Mana, thì cũng giống như là cái đồng tiền San của mình, nhưng mà khác nhau ở chỗ là cái tuần vừa rồi nó giá tăng lên tới 5 đô, xong tuần này nó hạ xuống 3 đô mấy. Thì chúng ta sẽ cũng dùng cái công cụ Fibonacci để chúng ta đo cái giá, đưa cái giá từ giá đáy của nó lên cái giá đỉnh nhất của nó, thì mình xem thử cái mức độ của nó như thế nào. Just like we were seeing on the sand token, I have the same thought process with this. If the market was to come down to the 61.8 or lower, that's where I would personally start thinking about purchasing some of this. Và nếu như cái hướng đi của cái đồng tiền này mà nó giảm xuống là khoảng chừng bằng 61% cho so với giá cao nhất của nó là khoảng chừng 2 đô hoặc là 1 đô 8, 1 đô 9 gì đó, hoặc cũng có thể thấp hơn, thì tôi cũng sẽ mua thêm để mà trữ cái đồng này. Now, just like with the sandbox, this could go much lower. And using the Fibonacci, we can also see potentially how much higher it could go in the future. And using the same Fibonacci extensions, we can see that they project potentially anywhere from 18 all the way up to around $24. Và dùng cái công cụ Fibonacci thì mình có thể kéo giãn cái công cụ ra, mình thấy luôn là cái giá mà cái công cụ Fibonacci này nó có thể tiên lượng cho cái giá của đồng tiền Mana này có thể lên đến từ 18 cho đến 24 đô. Now, if you don't want to purchase metaverse coins, that's completely okay. I'm just sharing with you what I'm personally doing. This is an industry that I understand, and it's one that has been evolving rapidly. So if this is something that you're looking to learn more about, the metaverse, like we mentioned earlier, make sure that you tune into the Metaverse Monday sessions, and you'll also be able to find some really great recordings related to NFTs and the metaverse on Go Live. Ok, thì ngày hôm nay nó chỉ là một cái buổi để chúng ta có thể hiểu cái Metaverse như thế nào, và những cái ý kiến cá nhân của tôi về cái vũ trụ Metaverse này, và cũng như cái hệ thống đồng tiền kỹ thuật số liên quan đến nó. Đây là một cái, nó cũng không phải là cái gợi ý trade các anh chị ha, đó là một cái ý kiến cá nhân của tôi thôi về cái vũ trụ này. Các anh chị nào mà muốn biết thêm chi tiết nữa, hoặc là học hỏi thêm để mình có thêm nhiều hơn nữa những kiến thức về cái vũ trụ này để mình đưa ra cái quyết định một cách chính xác nhất, thì chúng ta có những cái lớp học vào ngày thứ hai, ngày thứ ba. Chúng ta lên đó để lựa chọn những cái lớp học liên quan đến cái Metaverse để mình nghe thêm thông tin phân tích sâu hơn để mình hiểu về nó. Các anh chị nào mà muốn nghiên cứu nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn trước khi mình mua thì rất là welcome và rất là khuyến khích các anh chị nên làm như vậy. Các anh chị không mua cũng không sao hết, bởi vì cái này cũng dạng là một cái thông tin để mình tìm hiểu thêm thôi, mình học hỏi thêm. Now, the last thing that we're going to do is we're going to take a look at Bitcoin, and we're going to see what it may be doing
in the near future. This was something that I personally am super excited about, and we're going to use this chart right here. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta đang trông chờ đầu giờ tới giờ, đó là cập nhật chút xíu nữa về Bitcoin. Thì Bitcoin là một cái mà chúng ta ai cũng mong muốn tìm hiểu thông tin về nó. Tôi rất là hưng phấn khi dùng cái công cụ này, cái bảng phân tích này, để chúng ta có thể cùng nhau phân tích nó. Crypto Picasso, one of the founders of BCX, has really helped me understand a lot about market cycles and understanding the importance of where we could be at. If we look to the left in the past, one thing that's incredibly interesting is how this movement right here, when the all-time high was made in 2017, we can actually line that price action up with the breakout that we've currently seen for the market moving to where it is currently. Các anh chị có thể thấy rằng là anh Crypto Picasso là một cái người mà một những người sáng lập trong cái học viện DCS của chúng ta, cũng đã đưa ra những cái quan điểm và những ý kiến, và những cái bài học của ảnh thì đã dạy tôi rất là nhiều. Một cái điều mà ảnh cũng vừa chia sẻ và tôi cũng học được, đó là về cái chu kỳ của cái tài sản của đồng tiền kỹ thuật số. Và cái chu kỳ này hãy nhìn thấy một chút xíu, mình hiểu chu kỳ là cái nào ha. Các chị thấy là cái ô màu đỏ đỏ mờ mờ đầu tiên mà anh Jach anh vẽ đó là cái đỉnh điểm giá của đồng Bitcoin trong giai đoạn là nó đạt đỉnh 5. Và chúng ta có thể cắt ngang qua cái đỉnh điểm đó, mình cắt ngang qua thì mình thấy luôn đó là cái điểm breakpoint trong cái giá hiện tại của nó. Đó là cái điểm mà giá đồng tiền nó vượt cái mức mà mình có thể gọi là vượt cái đỉnh của cái đồng tiền trong giai đoạn này, để nó tăng lên với cái giá như ngày hôm nay. The reason why this is important is because we're going to use this point to draw our Fibonacci. So we're going to take from that low and we're going to draw up to this high. Và chính vì vậy thì chúng ta bây giờ mình sẽ lấy cái điểm thấp nhất trong cái giá của Bitcoin từ đầu năm nay. Mình có thể vẽ cái điểm đó cho đến cái giá hiện tại ngay lúc này, cũng bằng công cụ Fibonacci, để mình có thể dự đoán bằng công cụ Fibonacci xem giá cả của nó sẽ như thế nào. Now, just like we were talking about over on the sand and mana chart, you can see how even with BTC, that 61.8% Fibonacci was literally the best potential buying opportunity so far this year. Các chị thấy không ạ? Nếu như đúng theo cái công cụ Fibonacci này tiên đoán thì cái mức độ mà giá của Bitcoin nó giảm lại trong năm nay là giảm vào giai đoạn khoảng chừng là 30 mấy ngàn, đó là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta đặt lệnh mua trong năm nay về giá Bitcoin. If we were to pay attention to where the Fibonacci projects price could go in the future, we can see that the extensions bring the target all the way up above $200,000. Và nếu luôn theo cái công cụ Fibonacci này thì nó tiên đoán rằng, nó dự liệu bằng những cái phân tích của nó, thì cái khả năng giá của Bitcoin trong một cái tương lai gần nó sẽ đạt đỉnh điểm của nó sẽ trên 200.000 đô một Bitcoin. Now, Bitcoin could go lower from where it is right now. And what I'm personally looking for is I want to see if the market is going to be able to create some more support right around this area where the market had traded at previously. Và giá Bitcoin có thể giảm lại giảm xuống để chúng ta có thể đặt những cái lệnh mua. Nhưng mà chúng tôi cũng đang phân tích để đoán thử xem là cái mức hỗ trợ của cái giá này đang nằm ở cái mức nào. Thì cái mức mà hỗ trợ mà chúng tôi đang nghĩ nó sẽ đạt đến là khoảng chừng rơi vào từ 55.000 cho đến 60.000 là cái mức hỗ trợ của Bitcoin trong giai đoạn này. The last thing that we'll do
is we'll take a Fibonacci from the start of this most recent move, and we will draw it up to the high, and we're going to put on the 38.2 Fibonacci level. Và một cách thức nữa là chúng ta sẽ để cái giá của nó, phân tích Fibonacci, giá đáy của nó là từ cái giai đoạn mà nó di chuyển giá, tăng giá gần nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và cái how much is the setting for the Fibonacci again, please, Jach? The 38.2. Là 82 là 0,382, là khoảng chừng 38,2% đó các anh chị. So what I'll personally be looking for is to see if the market can create that support and give us a potential buying opportunity somewhere between the 38.2 and the 50% Fibonacci. Thế thì chúng tôi đang phân tích thử xem rằng là liệu thị trường Bitcoin có thể có một cái mức độ giảm nhiệt cho nó xuống cái giai đoạn là khoảng 38,2% là giá khoảng 52.500 cho đến 50% là khoảng 50.000. Thì xem thử xem nó có khả năng giảm nhiệt xuống mức độ này hay không để chúng tôi có thể đặt lệnh mua tiếp. So that is what I have got prepared for you today. I do want to thank everybody for spending your time here with us. You could be doing anything, but you decided to show up to get educated. And since this was my first time being here with DCX Vietnam, I want to again just express my gratitude for everybody coming together, for putting this call together, for inviting me here. So thank you so much once again. Một lần nữa thì đó cũng là thông tin mà chúng ta sẽ kết thúc buổi chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta đã có thể rất bận rộn cho những cái công việc khác, chúng ta vừa lên đây để mà chăm chú lắng nghe, thì chứng tỏ là chúng ta là những người mà rất là ham học hỏi và cũng như rất là quan tâm về thị trường này. Cảm ơn các anh chị về cái sự nhiệt tình của các anh chị trong cái lớp học ngày hôm nay.